ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 19 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। Raise your shoulders, jump together. Yes. Are you ready? Are you ready? Yes. Sonia, your local candidate right here, make some noise. How do you feel, Surrey? Make some noise, Surrey. Love it. Our candidates, Reggie, Monica, Avneet and June, make some noise for your team. Yes! Make some noise for yourself! You feeling good? All right. Thank you so much for being here. The energy is pretty awesome. Someone brought some rattles. I love it! Yes! That's awesome! That is so good. Listen, thank you so much for showing out. Merci beaucoup d'être ici. It's 3 languages for you all. Hope you enjoy that. Also, Dolce, Sheshe. What else we got? Farsi, Mamnoon. Shout out the language that you speak. Tagalog. Salamat po. Give me another language. Hebrew, shalom. Give me another language. Any other language? Arabic. Kif halik? Shukran. Urdu, aap kaise ho? Assalamu alaikum. Give me another language, one more. Spanish, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Mucho gusto. Namaste. Yes, of course. Japanese, arigato gozaimasu. More languages. Anyone? Korean, annyeonghaseyo, kamsahamnida. And the reason why, I don't know Welsh actually, that's a good one. I've never been stumped before. Round of applause, you got me stumped there. I'll have to learn some Welsh. Friends, the reason why I do that is we're one of the most diverse ridings in the country, and we want to celebrate everyone. We want to make sure everyone feels like they belong, because you all belong. You all matter, every single one of you. Give yourselves a round of applause. You matter, you're beautiful, you're wonderful. And we want you to know that you got a choice in this election. We've been saying better is possible, right? Better is? Yes, it is. Better is possible. We know it's possible. And we've seen the effect of Mr. Trudeau promising so much and then breaking those promises and how it hurts people. He promised to fight the climate crisis, and instead of reducing emissions, they went up. He promised to tackle the housing crisis, and it's harder and harder for people to find a home that's in their budget. He promised to take on cell phone companies and internet companies because we're paying the highest rates in the world. Completely federal. He promised to take them on 2 years ago to save our families money. He broke that commitment, and people are paying the price of it. We believe better is possible because we know that we don't have to get stuck with Mr. Trudeau another 4 more years. That's not going to help people. We need someone on their side. We need someone who's going to fight for you, someone who's going to lift you up. That's New Democrats, because we fight for you every step of the way. So I want you to know, if you believe we can invest in healthcare, to make sure medication is covered, to make sure mental health and dental care are covered, vote New Democrat. If you want to see an end to fossil fuel subsidies and you want to see us invest in renewable energy and fight the climate crisis like we want to win, vote New Democrat. And if you want to make sure that the first people of this land finally get justice, get clean drinking water, get dignity and housing and respect, vote New Democrat, because we will fight for them. And if you want to make sure that the burden
of this pandemic and the recovery doesn't fall on you and your families. As Mr. Trudeau and Mr. O'Toole, they teamed up to say, no, the billionaires shouldn't pay their fair share. Mr. Trudeau said, you can't go after the billionaires with unlimited zeal. Remember when he said that? Yeah. Well, we say that the billionaires should pay their fair share, and we will go after them with unlimited zeal. Yes, we will. That's right. So friends, I want you to know, tomorrow is election day. So imagine if every single one of you reached out to 3 more of your friends and your family members, sent them a text message, called them, DM'd them, Snapchatted them, whatever it is, reached out to them to get them to go to vote tomorrow. Imagine how many people we could bring out. We could bring a change and elect Sonia here, elect New Democrats across the riding, elect New Democrats across the country, and bring in that better that we know is possible. So friends, we need you to get out there and do it. Are you ready? Yeah! Do you believe that better is possible? Yeah! Are you going to vote tomorrow? Yeah! Let's get it done, my friends. Let's make it happen. Thank you so much. I got one other thing we're going to do. One other thing. Last thing. This is really important. So my mom always taught me as a kid that we are all one. She would say we are all one. And I initially thought that sounded a bit hippie sounding, a little new age. I was like, I don't know what that means. What do you mean we're all one? And as I grew older, I realized she was totally right. We are all one. We are so connected. If we see people around us hurting, we're also hurting. We feel that pain. But when we lift the people around us, when we take care of the people around us, we all rise. Do you agree? Yeah. Okay, so I'm going to say when we lift the people around us, we all rise. Someone got the assignment. Okay, one more time though. We got to do it better though. When we lift each other up. When we lift each other up. Okay, now we got to do it for real. On social media. So don't mess it up. All right, you ready? What is it again? We lift each other up? That's it. That wasn't for real yet. Okay, here it goes. It's going to be on Instagram, yeah. So you can check it out afterwards. Friends, we're here in Surrey, and the energy is amazing. And we have a message for you all. When we lift each other up, yes, we're here. Thank you so much. You're amazing. Love you all. Thank you. ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਕਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗੇ, ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ। ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜੀ ਤੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਟਡ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ। Everything is going very, very well, and we're looking forward to election day, which is tomorrow. So if you haven't voted, please go out there and vote. The polling stations are going to be open from 8 a.m. in the morning to 8 p.m. at night. ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਤਮ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ? We're getting great feedback from lots of people. There seems to be a lot of support towards the NDP, and we're very, very excited about this. ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you.